another episode of Cost Accounting Academy, and I am Surendran Betur speaking to you. Today's topic is material. Material constitutes about 50 to 70% of the total cost of production. That is why this term has that much importance in the field of cost accounting as well as in the field of manufacturing concerns. Let us see what is this material. Material, it is the matter or substance from which the product is made. If a product is purchased or it is made, the matter which is used, the thing which is used, the substance which is used for the manufacturing of this particular product is called a material. So for producing this particular product, some plastics are used. It can be seen directly seen from this product, and the cost incurred for that material can also be identified directly from this product. So that matter or thing which is used for the manufacturing of this particular product is called material. It may be plastic or some other items on the basis of the nature of a product. Okay. Yes. It is the matter or substance from which the product is made. All the commodities consumed in the process of manufacturing, in other words we can say, all the commodities which are used by the manufacturing firm, which are consumed by the manufacturing firm for the manufacturing of a product or in the manufacturing process, it is called the material. Materials are in two types. Number one, in the raw form and in the processed form. Raw materials and processed materials. Okay. Anyway, material, it is the thing, substance or matter which is used in the process of manufacture for making a particular product. That's called a material. And let us see next term, stores. What is store? Stores means materials which are purchased for stock purposes to be issued to different work orders as and when required. Stores are the materials which are purchased for stock purposes. The total materials purchased by the enterprise for stock purchases can be called as stores, and also to be issued to different work orders as and when required. For the purpose of production, the total materials purchased and stocked in the enterprise, it is called stores. Not only raw materials but also other items held in stock such as components, tools, maintenance material, consumable stores, etc. Not only raw materials. Stores includes not only raw materials but all other items which are stored in the storehouse. Consumable stores, then all components, maintenance materials, spare parts, screws, nuts, bolts, etc. So all these items can also be called as stores. So what is stored in the storehouse? What is stored for the purpose of issuing it to the next department, production department? So those stores are called, or items which are stored in the storehouse is called stores. And the related topic, one more related topic, it is inventory. Inventory. Material, stores, inventory, these three terms are interchangeably used in the field of cost accounting. Okay. Anyway, inventory has some difference from material. Inventory has some difference from material. Inventory, it is derived from a Latin word called inventor, which means the list of things found. The list of things. Okay, list of things. Okay. Inventory. What's the meaning of inventory? It refers to stock in the storehouse itself. It refers to inventory, refers to the actual stock in the storehouse. In a manufacturing concern, inventory includes raw materials, work in progress, finished goods, as well as stocks. In a manufacturing firm, production unit, inventory consists of raw material, stock of raw material, stock of work in progress, stock of finished goods, and all other stores which are
kept in the storehouse for the production purposes. So as a total of, it is the total of all material stock, work in progress stock, finished goods stock, and also stocks. Then inventories are the stock of the product a company is manufacturing for sale, and the components that make up the product. For making up this particular product, for producing this particular product, what are those items which are stored in the storehouse? It is called inventory. All those raw materials which can be directly included, which can be directly inserted in the process of a manufacture, and if those materials are stored in the storehouse, they are called inventories. അതിനെയാണ് ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറയുക. ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസിനകത്ത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും ഇൻവെന്ററിയിൽ വരും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? റോ മെറ്റീരിയൽ വരും, ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് വരും, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വരും, മറ്റു എല്ലാ സ്റ്റോർസും വരും ഇൻവെന്ററി. ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി, മെറ്റീരിയൽ എന്നിവ ഒന്നിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഇന്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. എന്താണ്? സ്റ്റോർസ്, മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇൻവെന്ററീസ്. ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒന്നിച്ചാണ്, ഒരേ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ ഓർ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ. ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ ഓർ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ. What is inventory control? An effective control exercised by the management over the inventory, over the material, it is called inventory control. In simple words, we can say inventory control, it is the control over the material lying in stores. It is the control over material lying in stores. സ്റ്റോർ ഹൗസിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് മുകളിൽ, സ്റ്റോർസിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു കൺട്രോളാണ് ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുക. So it is defined as, this inventory control is defined as providing the right quantity of materials of the right quality at the right time and the right place at the minimum cost. Providing materials of the right quantity as well as right quality at the right time and place and also at the minimum cost. So this is called inventory control. എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ വരുന്നത്? പ്രൊവൈഡ് ഇൻവെന്ററി. ആർക്കാണ്? മാനേജ്മെന്റ് ഇൻവെന്ററീസ് കൊടുക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക്, അതർവൈസ് സ്റ്റോർ ഹൗസിനകത്തേക്ക് ഇൻവെന്ററീസ് കൊടുക്കുക. പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻവെന്ററീസ്, പ്രൊവൈഡിങ് ദ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻവെന്ററീസ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ കൊടുക്കുക. ഓഫ് റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ്, കൃത്യസമയത്തായിരിക്കണം, കൃത്യമായ സ്ഥലത്തായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ മിനിമം കോസ്റ്റ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിനായിരിക്കണം. പ്രൊവൈഡിങ് ദ റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ദ റിക്വയർഡ് ക്വാളിറ്റി അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ മിനിമം കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, so if these materials can be supplied with all these particularities, then that is called inventory control. There is the inventory control, or there we can see an effective, efficient inventory control. So inventory control, it is the control over inventories, control exercised management over the inventories, and which includes the control over the procurement of materials, storage of materials and usage of materials. Systematic control over the procurement. While procuring the materials, a systematic procedure should be followed. While purchasing the raw material, a systematic procedure, a very, very good procedure cycle is to be followed. And while storing the materials too, you have to preserve the materials in good quality, quantity, etc. Preserve the materials intact. And while issuing the materials, usage of materials, while issuing these materials to the production department, that issue should also be very good manner. So if in all these areas proper control is exercised, we can call it as inventory control. It is a systematic control over procurement, purchase, acquisition of material, procurement of material, and the storage of a material and issue of materials.
So this is called inventory control. Materials and to avoid an excessive investment in inventories. Investment in inventories should be very adequate. Otherwise, it should not be more or less. Investment in inventories should not be more or less. കൂടാനും പാടില്ല, കുറയാനും പാടില്ല. That means very adequate amount should be invested in these inventories. Do not allow the concern to invest more amount than what is required for these inventories. ഇൻവെന്ററീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള തുകയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തരുത്. സോ ഇഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് മോർ, സംടൈംസ് the blockage of capital may be resulted. Capital blockage ആവും, നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെറുതെയാവും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുക. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല, കുറവാകാൻ പാടില്ല. It should not be more or less. That should be very adequate. So here, if proper inventory control system is exercised by the management, investments can be made as very adequate. Next, objectives of inventory control. What are those objectives this particular inventory control system has? Number one, to ensure continuous flow of materials. That means to avoid interruption of production. Production interruption ഇല്ലാതെ, പ്രൊഡക്ഷൻ തടസ്സപ്പെടാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് the concern is suffering from lack of materials, that may affect the production process, that may affect our supply too. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എൻഷുർ ചെയ്യുക ഫ്ലോ ഉണ്ടെന്ന്, മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ സഹായിക്കുന്നു. നമ്പർ ടു, ടു അവോയ്ഡ് അണ്ടർ ഓർ ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്. അവോയ്ഡ് ദിസ് understocking and overstocking. Understocking means lack of materials or insufficiency of materials. Overstocking means availability of materials than what is required. More excessive stock of materials. Availability നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സസീവ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുക, ഓവർസ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുക. So these two are very harmful to the enterprise. ആവശ്യമുള്ളത് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്ററപ്ഷൻ ആവും. ആവശ്യമുള്ളത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ that may lead to blockage of capital. So that is why avoid these two: excessive investment, excessive supply of raw materials, and also under stock of materials. Number three, to minimize wastages and losses of materials. Minimize wastages. It is a very important way for reducing the cost of production. Minimize wastages. Wastagesനെ കുറക്കുക. എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? Wastages can be minimized by stocking what is required only. എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റേജസിനെ കുറക്കാം. If overstocking is there in the storehouse, that may lead to leakage of materials, breakage of materials, then evaporation of materials, shrinkage of materials, etc. Materials damage ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർസ്റ്റോക്കിംഗ് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് ഓവർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യരുത്, അത് വേസ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. മിനിമൈസ് വേസ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ലോസസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതലാകുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത് കൂടുതലായിക്കൂടാ. വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് that should only be stored in the storehouse. Okay. Number 4, to ensure the procurement of materials of the required quality at the lowest price. To ensure the procurement in time. കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക. മെറ്റീരിയൽസ് നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. പിന്നെന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ്, സ്റ്റോർ ദോസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ദാറ്റ് പീരിയഡ് ഓൺലി. Avoid overstocking of materials. If materials are purchased in time, then production can be made continuously. That means without any interruption to production process, materials can be supplied in time if procurement is made in time. Therefore, the required quality of products should be purchased in time, and that should be at the lowest price.
For reducing the cost of material, do not sacrifice the quality of material. ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാളിറ്റിയെ സഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസിന് വാങ്ങണം, പക്ഷെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം. നമ്പർ 5, to provide required information to management regarding materials. As and when it is required by the management, give information to the management with regard to the materials. മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവനായിട്ടും കൊടുക്കുക. അതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഇൻവെന്ററി കൺട്രോളിന്റെ ഭാഗമാണ്. So when the management requires information from the purchase department or the stores department, at that time itself supply information to the management with regard to the material, the stock of material, the purchases made during the period, wastages, loss of material, the amount to be paid, amount actually incurred for the production, etc. So all these particulars should be supplied to the management for making or taking correct decisions. Okay. Number 6, to ensure efficient utilization of materials. Ensure efficient utilization without wasting a single unit. Entire units are to be utilized by the enterprise. For ensuring the optimum utilization of materials, material control is very, very essential. So material control helps the enterprise to utilize the entire units of materials purchased and stored. Next, to ensure proper storage of material. Seventh one, to ensure proper storage of material. If an efficient materials should be properly stored. For that purpose, what equipments are required, what measures are to be taken, all things should be done by this management. So that's a part of this efficient material control management. Next, to ensure better service to customers. To ensure better service to customers, if materials are of good quality, standard quality, and they are supplied in time and place, and it is purchased at the lowest price, of course we can produce and supply the finished goods to the consumers at the lowest cost, lowest price, and these products may be of high quality. So if high quality products are supplied to the given to the customers with the lowest price, surely we can capture the entire market. Market share can be maximized. Customer service can be given efficiently and effectively to ensure better customer service. This material control helps. Next, last one, to achieve a production efficiency. Production efficiency can be achieved if a flow of material is there. Surely we can achieve the production efficiency. Interruption of production can be avoided if a supply of raw material is in time, or it is in good quality and with the right quantity, right time and place. Surely we can achieve that goal. That means efficiency in production, efficiency of production that can be maximized. So these are all the objectives of material control or inventory control.